Today I have, we should be all right. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Udasinam Ivadyaksham Dravya Gyana Priyatmanam Kutastam Imam Atmanam Yo Vedapnoti Shobhanam. Anyone who knows that this material body, made of the 5 gross elements, the sense organs, the working senses, and the mind, is simply supervised by the fixed soul, is eligible to be liberated from material bondage. Мы продолжаем читать Шримад Бхагаватам, 4 песнь, 20 глава, текст 11. Каждый, кто знает, что душа, оставаясь неизменной, только наблюдает за деятельностью материального тела, состоящего из 5 грубых элементов, органов чувств, органов действия и ума, достоин того, чтобы освободиться от материального рабства. Purport by His Divine Grace, A.C. Bhakti Vedanta Swami Prabhupada. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvisesha Sunyavani Paschatya Desatarani. This verse describes how one can become liberated from material bondage. The first point is that one must know that the soul is different from his body. The soul is called Dehi, the one who possesses the body. And the body is called Deha, or the embodiment of the soul. The body is changing at every moment, but the soul is fixed. Therefore, the soul is called Kutastam. The change of body is enacted by the reactions of the 3 modes of nature. One who has understood the fixed position of the soul should not be disturbed by the incoming and outgoing interactions of the modes of material nature in the form of happiness and distress. In Bhagavad Gita also, Lord Krishna recommends that since happiness and distress come and go due to the interaction of the modes of nature on the body, one should not be disturbed by such external movements. Even though one is sometimes absorbed in such external movements, he has to learn to tolerate them. The living entity should always be indifferent to the actions and reactions of the external body. Комментарий. В этом стихе рассказывается о том, как освободиться от материального рабства. Для этого прежде всего необходимо осознать, что душа отлична от материального тела. Душу на санскрите называют деги, что значит обладатель тела, а материальное тело определяется словом дега, обиталище души. Тело изменяется каждое мгновение, душа же остается неизменной, поэтому ее называют кутастхам. Причиной изменений тела является взаимодействие 3 гун материальной природы. Мы должны осознать неизменность души и не придавать большого значения взаимодействиям, в которые вступают гуны материальной природы и которые приносят нам то счастье, то горе. В Бхагавад-гите Господь Кришна также говорит, что счастье и горе, испытываемые нами, это результат воздействия гун природы на тело живого существа и советует нам не обращать внимания на эти внешние перемены. Krishna says in the Bhagavad Gita that the body made of the gross physical elements, earth, water, fire, air, and sky, and the subtle elements, mind, intelligence, and ego. It's completely different from the soul proper. One should therefore not be disturbed by the action and reaction
of these 8 gross and subtle material elements. The practical process to attain this stage of indifference is to execute devotional service. Only one who constantly engages in devotional service 24 hours a day can be indifferent to the action and reaction of the external body. When a man is absorbed in a particular thought, he does not hear any other external activities, even though they are enacted in his presence. Similarly, those who are fully absorbed in devotional service do not care what is going on with the external body. That status is called samadhi. One who is actually situated in samadhi is understood to be a first-class yogi. В Бхагавад-гите Господь Кришна говорит, что тело, состоящее из грубых материальных элементов земли, воды, огня, воздуха и эфира, а также тонких элементов ума, интеллекта и ложного эго, отлично от души. Поэтому деятельность 8 материальных элементов, грубых и тонких, и ее последствия не должны выводить нас из равновесия. Чтобы на практике достичь такого состояния, нужно заниматься преданным служением. Только тот, кто постоянно день и ночь служит Господу, может оставаться безучастным к деятельности материального тела и ее последствиям. Когда человек поглощен какой-либо мыслью, он не видит и не слышит того, что делается вокруг, даже если что-то происходит в непосредственной близости от него. Поэтому те, кто полностью поглощен преданным служением, не обращают внимания на то, что происходит с их материальным телом. Это состояние получило название самадхи, и тот, кто действительно достиг самадхи, является совершенным йогом. Vinasya lingasya guna pravaho dravya kriya karaka chetana mana dristasu sampatsu vipatsu surayo na vikriyante mai bada sorida. Lord Vishnu told King Prithu, "My dear king, the constant change in this material world is due to the interaction of the 3 modes of material nature. The 5 elements, the senses, and the demigods who control the senses, as well as the mind, which is agitated by the spirit soul. All these taken together comprise the body. Since the spirit soul is completely different from this combination of gross and subtle material elements, my devotee who is connected with me in intense friendship and affection, being completely in knowledge, is never agitated by material happiness and distress." Обращаясь к царю Притху, Господь Вишну сказал: «Дорогой царь, постоянные изменения, происходящие в материальном мире, вызваны взаимодействием 3 гун материальной природы. 5 элементов, чувства, управляющие чувствами полубоги, а также ум, побуждаемый к деятельности духовной душой, все это в совокупности составляет материальное тело. Душа полностью отлична от этого сочетания грубых и тонких материальных элементов. Вот почему мой преданный, связанный со мной прочными узами любви и дружбы и обладающий совершенным знанием, остается невозмутимым и в счастье, и в горе». Interesting, Krishna says, connected in intense friendship and affection. So that's what we want to achieve. Интересно, что Кришна здесь говорит, что преданный, связанный с ним прочными узами любви и дружбы, и это то, чего мы хотим достичь. That's some kind of rasa when we actually connect with Krishna. Это раса, с помощью которой мы связываем себя с Кришной. Not just some intellectual thing where we read something and remember it for a while, or repeat it to show off, but we actually connect with Krishna as a Не просто person. какая-то интеллектуальная вещь, когда мы что-то читаем, выучиваем наизусть и кому-то рассказываем. Это связь, это другая связь с Кришной. And
we can do that, it's natural. И мы можем этим заниматься, потому что это естественно. But we have to be friends with the devotees first. If we're not friends with the devotees, it'd be very hard to become friends with Krishna. Но нам прежде всего нужно нужно подружиться с преданными, потому что если мы не дружим с преданными, то мы не сможем дружить с Кришной. Although sometimes it could happen. If we get everything right with Krishna, then we should be able to get everything right with everyone. But if we're not right with devotees and Guru, it's very hard to get right with Krishna. Хотя иногда это может случиться, если мы все правильно делаем по отношению с Кришной, то потом мы все правильно делаем по отношению к другим. Но если мы не можем дружить с преданными, то мы не сможем дружить с Кришной. But affection, when devotees find, like devotees who serve deities regularly, they get very affectionate toward their deities, especially I've seen Shalagram Shila worshippers. They become very affectionate and attached. Когда преданные постоянно служат божествам, они развивают к ним чувство привязанности, и они их любят. Особенно я это заметил с преданными, которые поклоняются Шалаграм Шиле. Charity begins at home. Мы хотим дружественно относиться ко всем, потому что это начинается дома. То есть благотворительность начинается в доме. You've seen devotees sometimes that can go out for Sankirtan and be so friendly with everybody, like unbelievable. Иногда можно видеть, что преданные выходят на Санкиртан, и они очень дружественно расположены ко всем. And sometimes when they get back with the devotees, they're not so friendly. They act bossy or they act agitated. Familiarity breeds contempt, so we have to be careful. Но когда они возвращаются в храм или к преданным, то они ведут себя по-другому, они там начинают командовать или что-то на них по-другому влияет, поэтому нужно быть очень осторожными. Okay, purport. The question may be raised that if the living entity has to act as the superintendent of the activities of the bodily combination, how can he be indifferent to the activities of the body? The answer is given here. These activities are completely different from the activities of the spirit soul of the living entity. This crude example can be given in this connection. A businessman riding in a motor car sits in the car. He supervises its running and advises the driver. He knows how much gasoline is used up, and he knows everything about the car. Still, he's apart from the car and is more concerned with his business. Even while riding in the car, he thinks of his business in his office. He has no connection with the car, although he's sitting there. As the businessman is always absorbed in thoughts of the business, so the living entity can be absorbed in thoughts of rendering loving service to the Lord. Then it will be possible to remain separate from the activities of the material body. This position of neutrality can be possible only for a devotee. Резонно спросить, возможно ли, чтобы живое существо, которому приходится наблюдать за деятельностью материального тела, оставалось безучастным к ней? Ответ на этот вопрос мы находим в данном стихе. Деятельность тела не имеет ничего общего с деятельностью духовной по природе души живого существа. Приблизительное представление об этом можно составить, рассмотрев следующий пример. Бизнесмен, сидящий в машине, следит за тем, как она едет, и дает советы водителю. Ему известно все, что происходит с машиной, сколько осталось бензина и так далее. И тем не менее он не придает всему этому большого значения и думает не столько о машине, сколько о своих делах. Даже когда он сидит в машине, его мысли поглощены делами фирмы. Он не связан с машиной, хотя и находится в ней. Как бизнесмен всегда погружен в мысли о своих делах, так и живое существо может погрузиться в мысли, связанные с любовным служением Господу. Тогда оно сможет стать по-настоящему безучастным к деятельности материального тела. Достичь этого может только преданный Господа.
The word bada sodrida, bound in friendship, is particularly used here. Karmis, Gyanis, and Yogis cannot be bound in material devotional service. Karmis fully engage in the activities of the body. Their aim is to give comfort to the body only. Gyanis try to get out of entanglement by philosophical speculation, but they have no standing in the liberated position because they do not take shelter under the lotus feet of the Lord. They fall down from their exalted position of Brahman realization. Yogis also have a bodily concept of life. They think that they can achieve something spiritual by exercising the body. Although dharana, asana, and pranayama are devotees through dharana, asana, and pranayama, etc. A devotee's position is always transcendental because of his intimate relationship with the Supreme Personality of Godhead. Therefore, to remain always aloof from the actions and reactions of the body and engage in one's real occupation, namely rendering service to the Lord, can be possible only for devotees. Особое внимание заслуживает употребленное в этом стихе слово «бада сундара», что означает «связанный узами дружбы». Карми, гьяни и йоги не могут быть связаны с Господом узами преданного служения. Деятельность карми целиком сосредоточена на удовлетворении потребностей тела. Для них смысл жизни заключается в том, чтобы окружить свое тело максимальным комфортом. Гьяни пытаются освободиться от рабства материального существования с помощью философских размышлений. Даже обретя освобождение, они не имеют возможности долго оставаться в этом состоянии. Они не способны удержаться на уровне сознания Брахмана, так как не укрылись под сенью лотосных стоп Господа. Йоги также находятся во власти телесных представлений о жизни. Им кажется, что с помощью физических и умственных упражнений, практикуя дарану, асаны, пранаяму и так далее, можно достичь духовных целей. Однако преданный, связанный близкими отношениями с Верховной Личностью Бога, постоянно пребывает на трансцендентном уровне. Таким образом, только преданные могут всегда оставаться безучастными к деятельности материального тела и ее последствиям и заниматься делом, для которого созданы все живые существа, преданным служением Господу. Samanotama madhya madhama sukecha dukecha jitendriyashaya mayo prakliptakila loka sangyuta vidatsa virakkila loka rakshanam. Wow. My dear heroic king, please keep yourself always equipoised and treat people equally, whether they are greater than you in the intermittent stage or lower than you. Do not be disturbed by temporary distress or happiness. Fully control your mind and senses. In this transcendental position, try to execute your duty as a king in whatever condition of life you may be posted by my arrangement. For your only duty here is to give protection to citizens of your kingdom. О доблестный царь, пожалуйста, будь всегда беспристрастен
и одинаково относись ко всем людям, к равным тебе, к тем, кто стоит выше, и к тем, кто занимает более низкое положение. Пусть мимолетные горе и счастье никогда не выводят тебя из равновесия. Всегда держи в повиновении свой ум и чувства. Находясь в этом трансцендентном состоянии, старайся выполнять возложенные на тебя обязанности, в каких бы условиях ты по моей воле не оказался, и помни, что твой единственный долг на этой планете – защищать своих подданных. That's like a whole summary of the Bhagavad Gita, of the basic things, what to do. And we hear it over and over again throughout the Gita and the Bhagavatam. Это как будто бы суммирует всю Бхагавадгиту. Здесь перечислены самые основные вещи, которые нужно делать. Treat everybody equally. Относись ко всем одинаково. With respect and kindness. It doesn't mean you act exactly the same, but your attitude is equal. С добротой и уважением. You're not going to reject someone because they're ugly or love them because they're rich or something. Это значит, что ко всем нужно относиться одинаково, но нужно относиться с уважением. То есть не то, что там кого-то отвергать из-за того, что он некрасиво выглядит или что-то такое. Do not be disturbed by temporary distress and happiness. That's sukhi dukhi same kritva. Equal in happiness and distress. That's Bhagavad Gita, one of the main points. Соблюдай равновесие в счастье и в горе. Then control your mind and senses, of course. И контролируй свой ум и чувства. We have a tendency to want to control everyone else's mind and senses and forget our own. У нас есть такая наклонность контролировать ума и чувства других людей, но не свои собственные. So we have to watch out for attacks of things like anger. They're really crazy. Поэтому нужно быть осторожными и избегать различных атак чувств, как, например, гнев. I just heard about one devotee. He got really angry for no reason at somebody right in the temple room and started shouting. Я слышала историю, как один преданный, он на кого-то разозлился, непонятно по какой причине, прямо в храме, и начал кричать на другого человека. Then when a devotee stopped him, he said, "Well, I'm a New Yorker. That's my nature. It's all right." In other words. И когда преданные его остановили, он сказал: ну я из Нью-Йорка, это нормально, это моя природа. He's been a devotee for many, many years. You shouldn't think that, because I'm from New York, I have every right to yell at people in public. Но он преданный уже много лет, и это не дает ему права думать, что раз он из Нью-Йорка, то он имеет право кричать на других в присутствии публики. Then the devotee who was, trying to stop him, he said, don't act like that in public, in front of the guest. И преданные, которые пытались его остановить, они сказали: по крайней мере, не веди себя так публично перед гостями. But I said, no, you devotee shouldn't act like that anywhere. Always control your mind and senses. Но я сказала, что по отношению к преданным ты не можешь так себя вести нигде. Всегда нужно контролировать свой ум и чувства. So we have to, control that all-powerful enemy lust, because that turns to anger. Поэтому нам нужно научиться контролировать вожделение, потому что это то, что превращается в гнев. Okay, purport. Here's an example of receiving direct instruction from the Supreme Personality of Godhead, Lord Vishnu. One has to execute the order of Lord Vishnu, whether receiving it directly from him or from his bona fide representative, spiritual master. Arjuna fought the battle of Kurukshetra under the direct order of the Supreme Personality of Godhead, Krishna. Similarly, here Prithumaj is being given orders by Lord Vishnu regarding the execution of his duty. We have to stick to the principles stated in the Bhagavad Gita. Vyavasayatmika buddhi. Every man's duty is to receive orders from Lord Krishna
or from his bona fide representative and take these orders as his life and soul without personal considerations. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur states that one should not care very much for whether he's going to be liberated or not, should simply execute the direct order received from the spiritual master. Yeah. Это один из примеров того, как Верховная Личность Бога, Господь Вишну, дает непосредственные указания своему преданному. Каждый из нас должен выполнять указания Господа Вишну, независимо от того, получены ли они от самого Господа или от духовного учителя, который является его полномочным представителем. Арджуна сражался в битве на Курукшетре, выполняя приказ самого Кришны, Верховной Личности Бога. Точно так же Притху Махараджа получил наставление о том, как следует исполнять обязанности царя непосредственно от Господа Вишну. Мы же должны неукоснительно следовать принципам, изложенным в Бхагават-гите. If one sticks to the principle of abiding by the order of the spiritual master, he will always remain in a liberated state. The common man must execute the rules and regulations of Varnashram Dharma by working in his prescribed duty according to caste system, Brahman, Kshatriya, Vaishya, and Sudra, and the spiritual order system, Brahmacharya, Grihastha, Vanaprastha, and Sannyas. If one simply executes regularly and strictly the injunctions given for the different divisions of life, then one satisfies Lord Vishnu. Долг каждого человека получить указания Господа Кришны или его истинного представителя и посвятить свою жизнь выполнению этих указаний, отбросив все личные соображения. Шрила Вишванатха Чакраварти Такур говорит, что нас не должно особенно заботить, получим мы освобождение или нет, нужно просто выполнять указания, полученные от духовного учителя. Тот, кто придерживается этого принципа, то есть строго выполняет все указания духовного учителя, всегда находится в освобожденном состоянии. Обыкновенные люди должны подчиняться принципам Варнашрама Дхармы и исполнять свои обязанности, определяемые тем, какое положение они занимают в схеме 4 каст и 4 укладов духовной жизни, то есть являются они браманами, кшатриями, вайшьями или шудрами, брамачари, грихастами, ванапрастами или саньяси. Неукоснительно выполняя предписания, регламентирующие деятельность различных варн и ашрамов, человек уже одним этим удовлетворит Господа Вишну. As a king, Prithu Maharaj is ordered by Lord Vishnu to keep himself always aloof from the activities of the bodily situation and to engage always in the service of the Lord, and thus keep himself in a liberated state. The word Bada Sodrida in the previous verse is explained herewith. One can fully remain in intimate connection with the Supreme Lord directly or receive orders from his bona fide representative, the spiritual master, and execute the orders sincerely. When one keeps aloof from the activities of the body, the Lord helps us by giving us directions how to act in devotional service and how to advance on the path back home, back to Godhead. He instructs us outwardly in the form of the spiritual master. Господь Вишну велел Притху Махараджа, исполняя обязанности царя, всегда держаться в стороне от деятельности, направленной на удовлетворение потребностей тела, и постоянно служить Господу. Благодаря этому он сможет всегда находиться в освобожденном состоянии. Этот стих объясняет смысл слова «бада сугрида», употребленного в предыдущем стихе. Постоянно поддерживать тесную связь с Верховным Господом или получать указания от его истинного представителя, гуру, и искренне исполнять их может только тот, кто безучастен к деятельности материального тела. Господь помогает нам изнутри, направляя своими указаниями
нашу деятельность в преданном служении, и благодаря этому мы продвигаемся по пути, ведущему домой к Богу. Therefore, one should not accept the spiritual master as an ordinary human being. The Lord says, Acharyam mam vijanayam navamanyeta karichit. One should not treat the spiritual master as an ordinary human being. For he is a substitute for the Supreme Personality of Godhead. 11:17:27, Bhagavatam. One should not treat the spiritual master as an ordinary human being. One should treat the spiritual master as the Supreme Personality of Godhead and never be envious of him or consider him to be an ordinary human being. If we follow the instruction of the spiritual master and execute devotional service to the Lord, we will remain always free from the contamination of bodily and material activities, and our life will be successful. И он же в облике духовного учителя дает нам наставления извне. Поэтому духовного учителя ни в коем случае нельзя считать обыкновенным человеком. Господь говорит, к духовному учителю нельзя относиться как к обыкновенному человеку, ибо он является представителем Верховной Личности Бога. Духовному учителю нужно оказывать то же почтение, что Верховной Личности Бога. Никогда нельзя завидовать ему или считать его обыкновенным человеком. Если мы будем заниматься преданным служением Господу, выполняя указания духовного учителя, нас никогда не коснется скверно телесной или материальной деятельности, и мы обязательно достигнем цели жизни. Shreya praja palanam eva ragyo yat samparaye sukritat sastamam sam artan yata punya prajanam arakshita karaharognam ati. To give protection to the general mass of people who are citizens of the state is the prescribed occupation of duty for a king. By acting in that way, the king in his next life shares 1/6 of the result of the pious activities of his citizens. But if a king or executive head of state who simply collects taxes from the citizens, but does not give them proper protection as human beings, has the results of his own pious activities taken away by the citizens. In exchange for this not giving protection, he becomes liable to be punishment for the impious activities of his subjects. Обязанность царя защищать людей, которые являются его подданными. Царь, неукоснительно исполняющий свой долг, в следующей жизни получает 1/6 часть плодов благочестивой деятельности своих сограждан. Если же царь или глава государства только взимает налоги и не обеспечивает своих подданных тем, на что имеет право каждый человек, результаты его благочестивой деятельности переходят к жителям государства, а ему за то, что он не заботился о своих подопечных, придется расплачиваться за совершенные ими грехи. The question may be raised here that if everyone engaged in spiritual activities to attain salvation and become indifferent to the activities of the mature world, how could things go on as they are? And if things are to go on as they ought to be, how can a head of state be indifferent to such activities? In answer to this question, the word Shreya, auspicious, is used here. The division of activities in society is arranged by the Supreme Personality of Godhead. Was not blindly or accidentally created, as foolish people say.
Резонно спросить, если все люди начнут заниматься духовной деятельностью, стремясь к освобождению и перестанут интересоваться тем, что происходит в материальном мире, как сможет продолжаться нормальная жизнь? И если в государстве все должно идти своим чередом, то как может глава государства быть безразличным к материальной деятельности? Ответом на этот вопрос служит употребленное в данном стихе слово «шрея» – благоприятное. Вопреки утверждениям глупцов, разделение труда в человеческом обществе возникло не случайно, а по воле Верховной Личности Бога. Браманы должны добросовестно выполнять возложенные на них обязанности, равно как и кшатрии, вайши и даже шудры. Тогда все они смогут достичь высшего совершенства жизни, освободиться от материального рабства. The Brahmana must do his duty properly, and the Kshatriya, the Vaishya, and even the Sudra must do the same. And every one of them can achieve the highest perfection of life, liberation from the material bondage. This is confirmed in Bhagavad Gita. Sway sway karmanya birata samsidim labhate nara. By executing one's prescribed duties, one can attain the highest perfection. Подтверждение этому содержится в Бхагавад-гите 18.45. Выполняя предписанные ему обязанности, человек сможет достичь высшего совершенства. And that is also really clearly explained in the Brahma Samhita, verse 55 or 56. It's purport explains all of this very clearly. Это также очень подробно объясняется в Брахма Самхите, стих 55 или 56 в комментарии. Lord Vishnu advised Prithu that a king is not enjoined to give up his kingdom and the responsibility of protecting the project to go instead to the Himalaya for liberation. He can attain liberation while executing his royal duties. The royal duty of a king, or the duty of the head of state, is to see that the prajas, or the general mass of people, are doing their respective duties for spiritual elevation. The secular state does not necessitate a king or a head of state who is indifferent to the activities of the praja. In the modern state, the government has many rules and regulations for conducting the duties of the praja, but the government neglects to see that the citizens advance in spiritual knowledge. If the government is careless with this, the citizens will act whimsically without any sense of God realization and spiritual life, and thus become entangled in sinful activities. Господь Вишну объяснил Махараджи Притху, что долг царя заключается отнюдь не в том, чтобы, бросив царство и сложив в себя ответственность за безопасность праджей своих подданных, отправиться в Гималаи в поисках освобождения. Чтобы получить освобождение, царю достаточно добросовестно исполнять свой долг. Долг царя или главы государства следить за тем, чтобы праджи, его подданные, исполняли предписанные обязанности в системе Варнашама-дармы и таким образом духовно совершенствовались. Главе светского государства тоже не безразлично, чем занимаются его праджи. Правительства современных государств принимают многочисленные законы, определяющие обязанности праджей, но при этом они не заботятся о том, чтобы их подданные обрели духовное знание. Когда правительство не уделяет этому внимания, люди начинают поступать, как им заблагорассудится, утрачивают интерес к осознанию Бога и духовной жизни и погрязают в грехах. An executive head should not be callous to the welfare of the general mass of people while he simply goes on collecting taxes. The king's real duty is to see that the citizens gradually become fully Krishna conscious. Krishna conscious means completely free from all sinful activities. As soon as there's a complete eradication of sinful activities in the state,
then there will be no more war, pestilence, famine, or natural disturbances. This is actually prevailing during the reign of Maharaj Yudhisthira. If a king or head of state government is able to induce the citizens to become Krishna conscious, then he is worthy to rule over the mass of people. Otherwise, he has no right to levy taxes. Глава исполнительной власти не должен просто собирать налоги со своих подданных, не проявляя заботы о благополучии людей. Царь обязан в первую очередь заботиться о том, чтобы его подданные постепенно развивали в себе сознание Кришны. Развить сознание Кришны значит полностью прекратить греховную деятельность. Государство, в котором грех искоренен полностью, никогда не страдает от войн, эпидемий, голода и стихийных бедствий. Именно так было во времена правления Махараджа Юдхиштхиры. Если царь или глава государства в состоянии позаботиться о том, чтобы его подданные обрели сознание Кришны, значит он достоин управлять ими. В противном случае он не имеет права взимать с них налоги. The same principle can be applied to parents and spiritual masters as well. If parents simply give birth to children like cats and dogs, but cannot save their children from imminent birth and death, they become responsible for the activities of their animalistic children. Этот принцип также применим к родителям и духовным учителям. Родители, которые, подобно кошкам и собакам, производят на свет детей, но не способны спасти их от неминуемой смерти, несут ответственность за действия своих отпрысков. Впоследствии их дети превращаются в хиппи. Подобно этому духовный учитель, не способный побудить своих учеников отказаться от греховной деятельности, несет ответственность за совершаемые ими грехи. Later, such children are turning into hippies. Впоследствии их дети превращаются в хиппи. And similar as a spiritual master cannot direct his disciples to become free from sinful activities, he becomes responsible for their sinful acts. These subtle laws of nature are unknown to the present leaders of society. Since the leaders of society have a poor fund of knowledge, and the citizens in general are rogues and thieves, there cannot be an auspicious situation for human society. At present moment, the whole world is full of such incompatible combination of state and citizen. Therefore, this constant tension, war, and anxiety is an inevitable result of such social conditions. Подобно этому духовный учитель, не способный побудить своих учеников отказаться от греховной деятельности, несет ответственность за совершаемые ими грехи. Нынешним лидерам человеческого общества ничего не известно об этих тонких законах природы. В стране, которой руководят невежественные люди и которую населяют воры и мошенники, никогда не будет порядка и благоденствия. Сейчас подобная ситуация сложилась практически во всех странах мира. Невежественные вожди руководят греховными людьми, и неизбежными следствиями такого положения в обществе являются социальная напряженность, непрекращающиеся войны и бесконечные тревоги, преследующие людей. 15. Evam Excuse me, I was trying to read the Sanskrit. Evam Dvijagrai Numattanu Vricha Dharmo Pradano Namtamo Vitasya Rasvena Kalena Griho Patayaitan Drastasi Siddham Anurakta Loka. Lord Vishnu continued, my dear King Prithu, if you continue to practice citizens according to instructions of learned Brahmins and authorities,
as they are received from the disciplic succession. By hearing from spiritual master and disciple to disciple. And if you follow the religious principles laid down by them without attachment to ideas manufactured by mental concoction, then every one of your citizens will be happy and will love you. And very soon you will be able to see such already liberated personalities as the four Kumaras, Sanatan, Sanaka, Sunanda, and Sanat Kumar. Господь Вишну сказал: «О царь Притху, продолжай защищать своих подданных в соответствии с указаниями ученых браманов, которые передаются по цепи ученической преемственности из устно от учителя к ученику. Строго следуй установленным ими религиозным принципам и не привязывайся к досужим домыслам несовершенных людей. Тогда все твои подданные будут счастливы, и все будут любить тебя, а ты сам очень скоро сможешь увидеть тех, кто уже обрел освобождение, а именно 4 кумаров – Санаку, Санатану, Санандану и Санат Кумара». But this is good advice for anybody, any parent, any, especially temple leaders. You know, this is basic proper behavior. И здесь описывается правильное поведение царя. Lord Vishnu advised King Prithu that everyone should follow the principles of Varna, Ashram, Dharma. Then, in whatever capacity one remains within this material world, his salvation is guaranteed after death. In this age, however, since the system of Varna, Ashram, Dharma is topsy-turvy, it's very difficult to strictly follow all the principles. The only method for becoming perfect in this life is to develop Krishna consciousness. As Varnashram Dharma is executed from the different positions of different men, so the Krishna conscious principles can be followed by everyone in every part of the world. Господь Вишну сообщил царю Притху о том, что все люди должны следовать принципам Варнашрама Дхармы. Если человек делает это, то какое бы положение в материальном мире он ни занимал, после смерти он непременно обретет освобождение. Но поскольку в современную эпоху система Варнашрама Дхармы поставлена с ног на голову, людям очень трудно строго следовать всем ее принципам. Единственный метод, с помощью которого по-прежнему можно достичь совершенства, это метод сознания Кришны. Как принципы Варнашрама Дхармы предназначены для всех людей, независимо от их положения в обществе, так и принципам сознания Кришны может следовать каждый человек в любом уголке мира. There's a specific purpose in mentioning here that one should follow the Dvijadvyas, the most prominent Brahmins like Parasara and Manu. These great sages have already given these instructions on how to live according to the principles of Varnashram Dharma. Similarly, Sanatana Goswami and Rupa Goswami have given us rules and regulations for becoming pure devotees of the Lord. It is essential, therefore, to follow the instructions of the acharyas in the parampara system, who have received the knowledge is passed down from the spiritual master to disciple. In this way, although living in our material condition of life, we can get out of the entanglement of material contamination without leaving our positions. Lord Chaitanya Mahaprabhu advises, therefore, that one does not have to change his position. One simply has to hear from the perfect source, parampara, and follow the principles for practical application in life.
Thus, one can attain the highest perfection of life, liberation, and go back home, back to Godhead. In other words, the change required is to change in consciousness, not in the body. Unfortunately, in this fallen age, people are concerned with the body, not the soul. They have invented so many isms pertaining to the body only and not the soul. В этом стихе подчеркивается необходимость выполнять указания двиджагриев, великих браманов, таких как Парашара и Ману. Эти великие мудрецы оставили людям указания о том, как нужно строить свою жизнь в соответствии с принципами Варнашрама Дхармы, а Санатана Госвами и Рупа Госвами в своих трудах изложили правила и предписания, соблюдая которые можно стать чистым преданным Господа. Таким образом, очень важно исполнять все указания ачарьев, передающиеся по парампаре от духовного учителя к ученику. Это позволит нам, оставаясь в материальном мире и не меняя своего положения, очиститься от материальной скверны. Вот почему Господь Чайтанья Махапрабху говорит, что человеку не нужно менять свое положение в обществе. Единственное, что от него требуется, это слушать человека, обладающего совершенным знанием. Это называется парампарой, и следовать принципам, позволяющим применять эти знания на практике. Таким образом, любой может достичь высшего совершенства жизни, освобождения и вернуться домой к Богу. Иными словами, менять нужно не тело, а сознание. К сожалению, в этот век деградации люди думают не о душе, а о теле. Они изобрели великое множество измов, относящихся исключительно к телу и никак не связанных с душой. In the modern age of democracy, there are so many government representatives voting for legislation. Every day they bring out new laws, but because these laws are only mental concoctions manufactured by inexperienced conditioned souls, they cannot give relief to human society. Formerly, although the kings were autocrats, they simply followed the principles laid down by the great sages and saintly persons. There were no mistakes in ruling over the country, and everything else went perfectly. The citizens were completely pious. The king levied taxes legitimately, and therefore the situation was very happy. At the present moment, the so-called executive heads are more or less selected from materially ambitious persons who simply look after their own personal interests. They have no knowledge of the Shastras. In other words, the executive heads are fools and rascals in the strict sense of the terms, and the people in general are Shudras. This combination of fools and rascals and Shudras cannot bring about peace and prosperity in this world. Therefore, we find periodic upheavals in society in the form of battles, communal riots, and fratricidal quarrels. Under these circumstances, not only are the leaders unable to lead the people toward liberation, but they cannot even give them peace of mind. In Bhagavad Gita, it is stated that anyone who lives in a concocted ideas without reference to the Shastras never becomes successful and does not attain happiness or liberation. Сейчас в эпоху демократии государственные законы принимаются голосованием. Каждый день власти принимают какой-нибудь новый закон. Но поскольку законы, созданные обусловленными душами, являются всего лишь порождением их несовершенных умов, они не приносят людям облегчения. В былые времена цари, хотя и обладали всей полнотой власти, тем не менее строго следовали принципам, установленным великими мудрецами и святыми. Поэтому они никогда не допускали ошибок в управлении государством, и в стране царили закон и порядок. Люди отличались набожностью, а царь взимал с них налоги на законных основаниях, и потому все были счастливы. А сейчас так называемыми главами исполнительной власти в результате голосования становятся честолюбивые люди, преследующие корыстные цели. Разумеется, такие люди не знают предписаний шастр. Иначе говоря,
Те, кто стоит во главе государства, глупцы и негодяи в полном смысле этого слова, а их подданные просто шудры. Ясно, что глупцы и негодяи, управляющие шудрами, не могут принести людям ни покоя, ни благоденствия. Мы видим, что в обществе периодически происходят революции, то и дело вспыхивают мятежи и братоубийственные войны. Это свидетельствует о том, что вожди современного общества не могут обеспечить людям даже душевного покоя, не говоря уже о том, чтобы привести их к освобождению. В Бхагавадгите сказано, что тот, кто игнорирует указания шастр и строит свою жизнь на основе собственных измышлений, никогда не достигнет успеха в этой жизни и после смерти не обретет ни счастья, ни освобождения. Varam chamat kanchana manavendra vinishva teham gunashilayan trita naham mukar vai sulabas tapobir yogena vayat rama chittavarti. My dear King, I'm very much captivated by your elevated qualities and excellent behavior. Thus, I am very favorably inclined toward you. You may therefore ask for me any benediction you like. One who does not possess elevated quality and behavior cannot possibly achieve my favor simply by performance of sacrifices, severe austerities, or mystic yoga. But I always remain equipoised in the heart of one who is also equipoised in all circumstances. Дорогой царь, твои многочисленные добродетели и безупречное поведение покорили меня, и благодаря им ты заслужил мою благосклонность. Поэтому можешь спросить у меня любое благословение. Тот, кто не обладает возвышенными качествами и ведет себя недостойно, не может снискать моей милости, даже если он совершает жертвоприношения и аскезы или занимается мистической йогой. Но я никогда не покидаю сердце тех, кто всегда сохраняет присутствие духа. So that's the standard thing also, that like sometimes Christians in America, they say, well, every other religion you have to do something. But in Christianity, you don't have to do anything. It's all just based on faith. God takes care of you. Only mercy. Есть христиане, которые говорят, что в любых других религиях вы должны что-то делать, но у нас ничего не нужно делать. Господь всегда с вами, Он о вас позаботится, это все Его милость. But we also agree, simply by doing so-called good works or making a big scene, giving big donations, you won't necessarily get the mercy of the Lord. It all depends on your love for Krishna. Но мы также можем согласиться, что если делать что-то, как бы, чтобы показать себя, или там делая большие жертвоприношения, либо жертвуя много денег, не обязательно мы получим милость Господа, потому что это все должно делаться из любви. Otherwise, like the demon in the Bhagavad Gita says, I'll do all these things and I'll make some yajna in name only. Just make a show. А иначе мы ведем себя подобно демонам, которые описываются также в Бхагавадгите, которые совершают жертвоприношения только для того, чтобы показать себя. So like a lot of rich people, they give a lot of charity, but it's a tiny percent of what they have. But to the common man, it looks really good. So they may become popular, but they don't get any mercy of the Lord. Например, многие богачи, они могут жертвовать много денег, но для них это мизерная часть их дохода, а для обычных людей это кажется большой суммой, и поэтому они становятся популярными таким образом, но такие люди, они не получают милость Господа.
So he says, if you're equipoised, then he remains in your heart equipoised also. Equal place. Yeah, judging everybody the same. И поэтому, если вы относитесь ко всем одинаково, то тогда и Кришна находится в вашем сердце и относится к вам так же, как и к другим. You can't judge, the saying in America is you can't judge a book by the cover. Как говорится в Америке, вы не можете судить книгу по ее обложке. You can't judge someone just by their skin color or their religion or something. It doesn't mean they're good or bad people. Нельзя судить людей по цвету их тела, либо по каким-то другим внешним признакам. Это не значит, что они плохие люди, если они чем-то отличаются. Kind of a place is that? Hello, Fiddler. Yes, that. Does that make his coat? Oh no, he bought that in Chicago on his last tour here. Can you see a fat man without a fat on his side? Okay, Lord Vishnu was very pleased by Maharaj Prithu's good character and behavior and offered him a benediction. The Lord openly says that performing great sacrifices or undergoing the austerities of mystic yoga practice cannot satisfy him. He's pleased only by elevated character and behavior, but these cannot develop unless one becomes a pure devotee of the Lord. Anyone who has developed unalloyed, unflinching devotional service unto the Lord develops his original good qualities as a spirit soul. The spirit soul, as part and parcel of the Supreme Personality of Godhead, has all the good qualities of the Lord. When the spirit soul is contaminated by the material modes of nature, one is considered good or bad with reference to the material qualities. But when one is transcendental to all material qualities, all the good qualities come out. These qualities of a devotee, 26 in number, are listed as follows. 1. Catch that in a minute. Довольный поведением и благонравием Махараджи Притху, Господь Вишну благословил его. Здесь Господь прямо говорит, что его нельзя удовлетворить пышными жертвоприношениями или суровыми аскезами, которые совершают йоги-мистики. Доставить Господу удовольствие можно только своими возвышенными качествами и безупречным поведением. Но развить в себе эти качества способен только чистый преданный Господа. У того, кто достиг уровня чистого, беспримесного преданного служения, проявляются качества, изначально присущие духовной душе. Душа, как неотъемлемая частица Верховной Личности Бога, обладает всеми возвышенными качествами Господа. Когда духовная душа осквернена гунами материальной природы, ее называют добродетельной или порочной на основе ее материальных качеств. Но у того, кто вышел из-под влияния материальных гун и избавился от всех материальных качеств, проявляются трансцендентные качества. Этих качеств насчитывается 26. Первое. Okay, kind to everyone, does not quarrel with anyone, fixed in the absolute truth.
Первое. Преданный, добр ко всем. Второе. Ни с кем не ссорится. Третье. Сосредоточен на абсолютной истине. equal to everyone, faultless, charitable, and mild. Четвертое. Одинаково относится ко всем живым существам. Пятое. Обладает безупречным нравом. Шестое. Великодушен. Clean, simple, benevolent, peaceful, completely attached to Krishna, no material hankering. Невозмутим, чист, прост, трудится на благо всех живых существ, умиротворен, безраздельно предан Кришне, не имеет материальных желаний. What's number 14? It's like humble. Like humble. I don't know, it's that might be. It's on mine, somehow it got deleted. Oh, you might say humble. What's the word? How do you translate the word in Russian? Humble. That sounds Modest. Modest. steady, self-controlled, does not eat more than required, sane and respectful. Он кроток, отличается постоянством, обуздал свои чувства. But here's humble, so it's something grave, compassionate, friendly, poetic, expert, and silent. Не ест больше, чем необходимо, обладает ясным умом, уважает других, смирен, серьезен, сострадателен. So I heard a leader I was with in early days, he said, we should go over these and check where do we stand? Do we have any of these qualities, or how much, on a scale of 1 to 10, every one of them is very advanced, very demanding, but we're supposed to be trying for this. So it's a good thing to keep these in mind and remember them. Также дружелюбен, наделен поэтическим даром, искусен во всем и молчалив. И один из лидеров, там, где я нахожусь, он сказал, что мы должны пройтись по всем этим качествам и проверить, сколько таких качеств у нас, и либо оценить по шкале от 1 до 10, насколько мы обладаем этими качествами. Так или иначе, нужно держать в уме эти качества и пытаться их в себе развивать. The Lord is satisfied the development of the transcendental qualities of living entity, and not by artificial performance of sacrifice and mystic yoga, or other words, unless one is fully qualified to become a pure devotee, one cannot expect to be liberated from material content. So that means all those things, to be very learned, to be very charitable, none of those things satisfy the Lord without bhakti. Чтобы удовлетворить Господа, мы должны развить в себе трансцендентные качества, а не ограничиваться формальным проведением жертвенных обрядов или занятиями мистической йогой. Иными словами, до тех пор, пока мы не разовьем в себе всех качеств чистого преданного Господа, мы не вправе рассчитывать на освобождение из материального мира. Иными словами, все эти качества не имеют смысла, если нет бхакти. Lite habe. Ulakashari. Maitreya vacha. Sa itam loka guruna vishwaksanena vishwajit anushasita adesham shirasa jagrihe hare.
The great saint Maitreya continued, my dear Vidura, in this way Maharaj Prithu, the conqueror of the entire world, accepted the instructions of the Supreme Personality of Godhead on his head. Великий святой Майтрея продолжал. Дорогой Видура, так Верховный Господь дал наставление повелителю всего мира Махараджа Притху, который выслушал их со склоненной головой. Purport. One should accept the instructions of the Supreme Personality of Godhead by bowing down at the lotus feet of the Lord. This means that anything spoken by the Personality of Godhead should be taken as it is, with great care and attention, with great respect, and it is not our business to amend the words of the Supreme Personality of Godhead or make additions to our alterations, as it has become a custom for many so-called scholars and swamis who comment on the words of Bhagavad Gita. Here are the practical examples of how to accept the instructions of the Supreme Personality of Godhead. It is shown by Prithu Maharaj. This is the way to receive knowledge through the Parampa system. Получив наставление от Верховного Господа, нужно склониться к Его лотосным стопам. Это значит, что каждое слово, произнесенное личностью Бога, следует понимать буквально и относиться к нему с великим вниманием и почтением. Мы не вправе вносить в слова Верховной Личности Бога какие бы то ни было улучшения, добавления или изменения, что стало традицией у многочисленных самозванцев, которые выдают себя за ученых и с вами и пишут комментарии к Бхагавад-гите. Притху Махараджа на собственном примере учит нас тому, как следует принимать наставления Верховной Личности Бога. Именно так нужно принимать духовное знание, передаваемое по парампаре. Krisantam padayo premna, vriditam swena karmana, shatta kratum parishvaja, vidvesham visasarjaha. As King Indra was standing by, he became ashamed of his own activities and fell down before King Prithu to touch his lotus feet. But Prithu Maharaj immediately embraced him in great ecstasy and gave up all envy against him for his having stolen the horse meant for the sacrifice. Стоявший рядом с ними царь Индра устыдился своего поступка и пал ниц перед царем Притху, чтобы коснуться его лотосных стоп. Но Притху Махараджа, забыв о своем враждебном отношении к Индре, который украл у него жертвенного коня, с радостью в сердце обнял его. There are many cases in which a person becomes an offender at the lotus feet of a Vaishnava and later becomes repentant. Here also we find that although the king of heaven, Indra, was so powerful that he accompanied Lord Vishnu, he felt himself a great offender for stealing Prithu Maharaj's horse that was meant for sacrifice. An offender at the lotus feet of the Vaishnava is never excused by the Supreme Personality of Godhead. There are many instances illustrating this fact. Ambarish Maharaj was offended by Durvasa Muni, a great sage and mystic yogi. And Durvasa had to fall down at the lotus feet of Ambarish Maharaj. Indra decided to fall down at the lotus feet of King Prithu, but the king was so magnanimous, the Vaishnava, that he did not want Maharaj Indra to fall down at his feet. Instead, King Prithu immediately picked him up and embraced him, and both of them forgot all the past incidents. Both King Indra and Maharaj Prithu were envious and angry with each other. But since both of them were Vaishnavas, or servants of the Lord Vishnu, it was their duty to adjust the cause of their envy.
This is also a first-class example of cooperative behavior between Vaishnavas. In the present days, however, because people are not Vaishnavas, they fight perpetually among one another and are vanquished without finishing the mission of human life. There is a great need to propagate Krishna consciousness movement in the world, so that even though people sometimes become angry or malicious towards one another because of their being Krishna conscious, such rivalry, competition, and envy can be adjusted without difficulty. Известно немало случаев, когда человек, нанесший оскорбление лотосным стопам Вайшнава, позже жалеет о содеянном. Так и в этом случае Индра, владыка рая, который был столь могущественным, что находился в свите самого Господа Вишну, почувствовал, что нанес Махараджа Притху великое оскорбление, украв у него предназначенного для заклания коня. Верховный Господь никогда не прощает тех, кто наносит оскорбление лотосным стопам Вайшнавов. Тому есть немало примеров. Так, некогда великий мудрец и йог Дурваса Муни оскорбил Махараджа Амбаришу, но ему в конце концов тоже пришлось пасть к лотосным стопам царя Амбариши. Индра хотел было склониться к лотосным стопам царя Притху, но царь, как истинный вайшнав, был очень великодушным и потому не мог допустить этого. Он тут же подхватил Индру, обнял его, и оба они забыли о своей вражде. Царь Индра и Махараджа Притху были сердиты друг на друга, но оба они были вайшнавами, слугами Господа Вишну, и потому обязаны были простить друг друга и прекратить вражду. Это замечательный пример духа сотрудничества, который царит в отношениях между вайшнавами. Поскольку в наши дни люди не являются вайшнавами, они постоянно враждуют друг с другом и умирают, так и не достигнув цели человеческой жизни. Вот почему так важно распространять в мире философию сознания Кришны. Люди, обладающие сознанием Кришны, даже если они иногда гневаются друг на друга или враждуют, способны без труда подавить в себе гнев и помириться со своим соперником. Bhagavanata Vishwatma Pritu no Paritahana Samuji Hanaya Bhaktya Grihita Charanambuja. King Prithu abundantly worshipped the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead, who was so merciful to him. While worshiping the lotus feet of the Lord, Prithu Maharaj gradually increased his ecstasy in devotional service. Царь Притху совершил пышный обряд поклонения лотосным стопам Верховного Господа, который был так милостив к нему. Поклоняясь его лотосным стопам, Махараджа Притху испытывал всевозрастающий экстаз, доступный только тем, кто занимается преданным служением Господу. When various ecstasies appear in the body of the devotee, it is to be understood that his devotional service has become perfect. There are many types of transcendental ecstasies in the forms of crying, laughing, perspiring, falling down, and crying like a madman. All these symptoms are sometimes visible in the body of a devotee. They are called Ashta Sattvika Vikar, which means 8 kinds of transcendental transformation. They are never to be imitated, but when a devotee actually becomes perfect, these symptoms are visible on his body. The Lord is Bhakta Vatsala, which means that he is inclined toward his pure devotee, Bhakta. Therefore, the transcendental ecstatic transaction between the Supreme Lord and his devotee is never like the activities of the material world. Когда на теле преданного появляются различные признаки экстаза, это свидетельствует о том, что он достиг совершенства в преданном служении Господу. Трансцендентный экстаз может проявляться в разных формах,
Охваченный им человек то плачет, то смеется, иногда он покрывается испариной, падает или кричит, как сумасшедший. Все эти признаки время от времени можно увидеть у преданного. Их называют ашта сатвика викара, 8 видов трансцендентных изменений. Эти признаки ни в коем случае нельзя имитировать. Но когда преданный действительно достигает совершенства, эти признаки сами появляются у него. Господа называют Бхактаватсала. Это значит, что он всегда благосклонен к своим чистым преданным бхактам. Поэтому трансцендентные экстатические взаимоотношения Верховного Господа и его преданных не имеют ничего общего с материальной деятельностью этого мира. Prasthana bi mukho yenam anugraha vilambita pashyan padma palasaksha na prataste surit satam. The Lord was just about to leave, but because he was so inclined toward the behavior of King Prithu, he did not depart. Seeing the behavior of Maharaj Prithu with his lotus eyes, he was detained because he always was a well-wisher of his devotees. Господь уже собирался отбыть, но довольный поведением царя Притху не сделал этого. Глядя на Махараджу Притху своими лотосными очами, Господь решил задержаться, ибо он всегда заботится о своих преданных. Purport by Srila Prabhupada. Here the word Surit Satam is significant. The Supreme Personality of God is always very inclined toward his devotee and always thinking the devotee's well-being. This is not partiality. It's stated in the Bhagavad Gita. The Lord is equal to everyone. Samoham sarva bhuteshu, 929. But to one who particularly engages in his service, the Lord says that a devotee always exists in his heart, and he always exists in the heart of the devotee. Очень важными в этом стихе являются слова «сухрит сатам». Господь, верховная личность, особенно благосклонен к своим преданным и всегда заботится об их благополучии. С его стороны это не является проявлением пристрастия. В Бхагавадгите говорится, что Господь ко всем относится одинаково, но при этом Он проявляет особую благосклонность к тем, кто служит Ему с любовью и преданностью. В другом месте Господь говорит, что преданный всегда находится в Его сердце, а он всегда остается в сердце преданного. The special inclination of the Supreme Personality of Godhead for his pure devotee is not unnatural, nor is it partiality. For example, sometimes a father has several children, but he has special affection for one child who is very much inclined toward him. This is explained in Bhagavad Gita 10:10. Tesham satyata yuktanam bhajatam priti purvakam dadami buddhi yogam tam yenamam upayanti te. Those who are constantly engaged in devotional service to the Lord in love and affection are directly in contact with the Supreme Personality of Godhead, sitting as the super soul in everyone's heart. The Lord is not far away from the devotee. He is always in everyone's heart, but only the devotee can realize the Lord's presence at every moment. Therefore, there is no chance of the devotees being in error, nor is there any partiality on the part of the Lord for his pure devotee. Особая благосклонность, которую Верховный Господь проявляет к своему чистому преданному, вполне естественно. Это вовсе не означает, что он пристрастен. Так отец нескольких детей по вполне понятным причинам испытывает особую нежность к тому из них, который больше всего любит отца. В Бхагавадгите сказано: те, кто постоянно служит Верховной Личности Бога с любовью и преданностью, имеют возможность непосредственно общаться с Господом, который в образе сферы души пребывает в сердце каждого живого существа. Господь всегда рядом со своими преданными.
Он находится в сердце каждого, но только преданный может ощутить его присутствие. Таким образом, он непосредственно связан с Господом и постоянно получает от него указания. Поэтому преданный всегда поступает безошибочно, и в то же время Господа никак нельзя назвать пристрастным к своим чистым преданным. Sa Adi Rajo Rachitanjalir Harim Vilokitam Nasakad Ashvalochana Nakinchano Vacha Sabashpa Viklavo Ridopagu Yamam Ahad Avastita. The original king, Maharaj Prithu, his eyes full of tears and his voice faltering and choked up, could neither see the Lord very distinctly, nor speak to address the Lord in any way. In that way, with folded hands. Глаза Махараджи Притху, первого царя земли, наполнились слезами, а голос его дрожал и прерывался от волнения, поэтому он не мог ни отчетливо видеть Господа, ни говорить с ним. Он просто мысленно обнял Господа в своем сердце, продолжая стоять перед ним с молитвенно сложенными ладонями. Just as Krishna is addressed in Brahma Samhita as Adi Purusha, the original personality, is referred to in this verse as Adi Raja, the original or ideal king. He was a great devotee and at the same time a great hero who has conquered over all undesirable elements in his kingdom. He was so powerful that he was equal in fighting to Indra, the king of heaven. He gave protection to his citizens, keeping them engaged in pious activity and devotion to the Lord. He did not collect a single cent of taxes from the citizens without being able to give them protection from all calamities. The greatest calamity in life is to become godless and therefore sinful. If the state head or king allows the citizens to become sinful by indulging in illicit sex life, intoxication, meat eating, and gambling, then the Lord is responsible and he has to suffer the resultant sequence of reactions for the sinful lives of the citizens because he levies taxes on them unnecessarily. These are the principles for the ruling power. And because Maharaj Prithu observed all the principles for the ruling chief, he's referred to as Adi Raj. Подобно тому, как в Брахма-самхите Кришну называют Ади Пурушей, изначальной личностью, здесь в этом стихе царя Притху, который был могущественным воплощением Господа, называют Ади Раджей, изначальным или идеальным царем. Он был великим преданным Господа и в то же время великим героем, искоренившим в своем царстве порок. Он был таким могущественным, что не уступал в бою Индре, владыке рая. Он заботился о своих подданных, следя за тем, чтобы они занимались благочестивой деятельностью и преданным служением Господу. Он никогда не стал бы взимать со своих подданных налогов, если бы не мог защитить их от всех бед. Самая большая беда для человека – это превратиться в безбожника и, значит, грешника. Если царь или глава государства позволяет своим подданным грешить, то есть вступать в недозволенные половые отношения, употреблять алкоголь и наркотики, есть мясо и играть в азартные игры, он несет за это ответственность, и ему также придется страдать за грехи своих подданных, поскольку он взимал с них налоги, не имея на то права. Таковы принципы управления государством, и поскольку Махараджа Притху неукоснительно следовал им, в этом стихе его называют Ади Раджей. Even a responsible king like
Maharaj Prithu can become a pure devotee of the first order. We can distinctly see from Maharaj Prithu's behavior how he became ecstatic both externally and internally in pure devotional service. Даже царь, правящий государство, может достичь высшей стадии чистого преданного служения, если будет вести себя так же, как Махараджа Притху. Из этого стиха явствует, что царь Притху ощутил экстаз чистого преданного служения, который проявился как внутренне, так и внешне. Just as we see in the newspapers of Bombay that the government is going to repeal the prohibition law. Ever since Gandhi's non-co-op movement, Bombay has been kept dry and is not allowed its citizens to drink. But unfortunately, the citizens are so clever, they've increased illicit distillation of liquor, and although not being sold publicly in shops, it is being sold in public lavatories and similar abominable places. Unable to check such illicit smuggling of the government has decided to manufacture the liquor at cheaper prices so that people can have their supply of intoxication directly from the government instead of purchasing it in public lavatories. The government failed to change the hearts of the citizens from indulging in sinful life. So instead of losing the taxes they collect to inflate the treasury, they have decided to manufacture liquor to supply the citizens who hanker after. Сегодня бомбейские газеты сообщили о том, что правительство собирается отменить закон, запрещающий продажу спиртных напитков. Со времен освободительного движения Ганди в Бомбее действовал сухой закон, запрещавший его жителям пить спиртное. К сожалению, нашлись ловкачи, которые тут же наладили подпольное изготовление спиртных напитков, и хотя вино нельзя было купить в магазинах, его продавали в общественных уборных и других не предназначенных для этого местах. Правительство, не способное покончить с контрабандой, торговлей спиртными напитками, решило начать выпуск дешевых вин, чтобы люди могли получить необходимое им спиртное непосредственно от государства, а не покупать его в общественных уборных. Не сумев изменить сердца людей и заставить их отказаться от греховной деятельности, правительство, чтобы не терять налогов, которыми оно пополняет казну, решило само обеспечить потребности тех граждан, которые не могут жить без алкоголя. This kind of government cannot check the resultant actions of sinful life, namely war, pestilence, famine, earthquakes, and similar other disturbances. Nature's law is that as soon as there are discrepancies in regard to the law of God, which are described in Bhagavad Gita as dharmasya glani, or disobedience to the laws of nature or God, at once there will be heavy punishment in the form of sudden outbreaks of war. We have recently experienced a war between India and Pakistan. Within 14 days, there have been immense losses of men and money, and there have been disturbances in the entire world. These are the reactions of sinful life. The Krishna conscious movement is meant to make people pure and perfect. If we become even partially pure, as described in the Bhagavatam, nasta prayeshu bhadreshu, by development of Krishna consciousness, then lust and greed, the material disease of the citizens, will be reduced. This can be made possible simply by broadcasting the pure message of Srimad Bhagavatam or Krishna consciousness. Такое правительство не способно оградить людей от последствий их греховной деятельности, войн, эпидемий, голода, землетрясений и других бедствий. По закону природы, когда люди нарушают законы Бога, в Бхагавад-гите такие нарушения названы дхармасья глани, что значит неповиновение законам природы или Бога.
Их ждет суровое наказание в виде неожиданно вспыхивающих войн. Совсем недавно мы пережили войну между Индией и Пакистаном. Эти 14 дней унесли огромное количество человеческих жизней и денег и причинили всему миру множество беспокойств. Все это плоды греховной деятельности людей. Движение сознания Кришны призвано помочь людям очиститься от материальной скверны и достичь совершенства. Если, применяя метод сознания Кришны, люди хотя бы до некоторой степени очистятся, это поможет им в значительной мере избавиться от вожделения и жадности, симптомов материальной болезни. Достичь этого можно, проповедуя чистое учение Шримад Бхагаватам, то есть распространяя в мире сознание Кришны. Крупные коммерческие фирмы и производственные концерны жертвуют тысячи рупий в фонд Министерства обороны, которое, производя порох и бомбы, попросту пускает эти деньги на ветер. Но когда их просят оказать финансовую поддержку движению сознания Кришны, они не проявляют никакого энтузиазма. При таком положении дел в мире будут то и дело вспыхивать войны, причиной которых является то, что у людей отсутствует сознание Кришны. Maharaj is there. We can't hear Coming. you. Oh. Big commercial and industrial firms have contributed many thousands of rupees to the defense fund that burns money in the form of gunpowder. But unfortunately, if they're asked to contribute liberally to advance the Krishna conscious movement, they're reluctant. Under the circumstances, the world will periodically suffer from such upsurges and outbreaks of war, which are the consequences of not being Krishna conscious. Крупные коммерческие фирмы и производственные концерны жертвуют тысячи рупий в фонд Министерства обороны, которое, производя порох и бомбы, попросту пускает эти деньги на ветер, но когда их просят оказать финансовую поддержку движению сознания Кришны, они не проявляют никакого энтузиазма. При таком положении дел в мире будут то и дело вспыхивать войны, причиной которых является то, что у людей отсутствует сознание Кришны. Ata vam rish yashru kala vilokayan atripta drig gocharan aha purusham pada sprisantam chitam amsa unate vinasta hastagram uranga vidvasa.
The Supreme Personality of Godhead stood with his lotus feet almost touching the ground, while he rested the front of his hand on the raised shoulder of Garuda, the enemy of the snakes. Prithu Maharaj, wiping the tears from his eyes, tried to look upon the Lord, but it appeared that the king was not fully satisfied at looking at him. That the king was not fully satisfied by looking at him. Thus the king offered the following prayers. Господь, Верховная Личность, стоял почти касаясь своими лотосными стопами земли и опершись на поднятое плечо Гаруды, врага змей. Утерев слезы, Махараджа Притху попытался взглянуть на Господа, но это, казалось, не принесло ему полного удовлетворения. Тогда он обратился к Господу с молитвами. The significant point in this verse is that the Lord was standing above the ground, almost touching it. The residents of the upper planetary systems, beginning from Brahmaloka, the planet where Lord Brahma lives, down to Swargaloka, the heavenly planet of Indra, are so advanced in spiritual life that when they come to visit this or similar lower planets, they keep their weightlessness. This means that they can stand without touching the ground. Lord Vishnu is the Supreme Personality of Godhead, but because he lives in one of the planetary systems within the universe, he sometimes plays as if one of the demigods of the universe. When he first appeared before Prithu Maharaj, he was not touching the ground of the earth, but when he was fully satisfied with the behavior of the character, he immediately acted as the Supreme Personality of Godhead, Narayan from Vaikuntha. Out of affection, he touched the earth, but he rested the front of his hand on the raised shoulder of Garuda, his carrier, as if to prevent himself from falling down, since the Lord is not accustomed to stand on earthly ground. These are all symptoms of the great affection for Prithu Maharaj. Perceiving his fortunate position, Prithu Maharaj could not fully look upon the Lord due to ecstasy, but still in a faltering voice, he began to pray. В этом стихе весьма примечательно упоминание о том, что Господь парил над землей, почти касаясь ее. Жители высших планет, начиная с Брахма-Локи, планеты, где живет Господь Брахма, и вплоть до Сварга-Локи, райской планеты Индры, достигли столь высокого духовного уровня, что, посещая ту или любую другую из низших планет, они сохраняют невесомость, иначе говоря, могут стоять, не касаясь Земли. Господь Вишну – Верховная Личность Бога, но поскольку он живет на одной из планет этой Вселенной, иногда он играет роль одного из полубогов этой Вселенной. Представ перед Махараджа Притху, Господь сначала не касался поверхности земли, но когда Махараджа Притху своим поведением и замечательными качествами полностью удовлетворил Господа, он стал вести себя как Верховная Личность Бога Нараяна, царствующий на планетах Вайкунтхи. Движимый любовью к Махараджа Притху, Господь коснулся стопами земли, но при этом он положил ладонь на поднятое плечо Гаруды, словно предохраняя себя от падения, поскольку он не привык стоять на земле. Okay, thank you very much. Any comments or questions? Quite amazing. A lot happens in this, but these instructions are not just for kings, it's for everybody, because we all have authority over somebody. And even if we don't, we still have to learn to control our senses. Still a little cold there, huh? Dina has a big sweater on. Okay, I forgot, you should have reminded me. I forgot the camera. Thank you, Oh. Gurudev. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Rama, Hare Hare.
Okay, bye-bye. Hare Krishna, Hare Krishna, Кришна. Hare Krishna, Hare Hare. Всем Гурудев, спасибо большое. Gauranga. Гауранга. Gambate Harinam Sankirtan Ki Jai. Джай. Hare 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 Bol. И Бог.